Hello and welcome to Medcity's Secret Mantra to OET. What I'm going to discuss today is a very interesting concept. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി OET ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ we have lots and lots of things to cover, but in this video I'm not going to include all of it. So in this particular section of video, I'm going to do it in different parts. So we'll be coming up with more parts to this in our upcoming videos. In the video, master these words to score more. Pala students know highly confusing aitla chela words, adinte usages, adinte right usages, and edaka reethilana possible mistakes happen ചെയ്യുന്നത് and how you can avoid those mistakes. അതായിരിക്കും ഈ particular വീഡിയോൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ I haven't included all of those words. Today we'll just have a look at a few of them, and in our upcoming videos I promise to include more and more of these confusing words. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can just comment it below, and in the next videos to come I promise to include those. So shall we get started? Well, this is the first set of words that really confuse most students. What are they? Complain versus complained. Now, if you look at these two words, there aren't a lot of differences, especially in its spelling. One is complain and the other is complained with a T. But just by adding the T, there is a huge difference to the usage of both these words. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Complain without a T is a verb. If you take an example, the patient complains of severe abdominal pain. In that case, what is complained with a T? It's a noun. Look at this example. The patient presented with the complaint of severe abdominal pain. Did you get an idea? എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായോ? One is a verb which shows action, the other is noun. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂസേജസ് നോക്കിയാലോ? Yes. Before that, a few more tips on how you can use these words. Complain. In the verb form, you need to use these prepositions. അപ്പോൾ complain എന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ what are the words that will follow after complain? There are two prepositions that you can use. What are they? One is of and the other is about. Complain of, complain about. Now complaint, which is a noun form, is a countable noun. So it can be used in the plural form or in the singular form, of course with an article. അപ്പോൾ സിംഗുലർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ മോസ്റ്റ്ലി എ ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. I'm sure this will bring in more clarity. Mr. Smith presented with complaints of nausea, headache and fever. Complaints with an S in the plural form. ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കംപ്ലെയിൻസ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നോസിയ, ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് ഫീവർ. Now what if the patient has come up with a single complaint? Let's take the example of nausea alone. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുക? Mr. Smith presented with a complaint of nausea. Singular usage of the word complaint with an article. ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വിത്ത് എ കംപ്ലെയിൻറ്റ്. കംപ്ലെയിൻറ്റ് പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ വിത്ത് കംപ്ലെയിൻറ്റ്സ്, but when it is in the singular form, with a complaint
of nausea. See the difference? Okay. You can see two sets of sentences here. Cheri difference aanu ee rendu sentence lulle. One, I have used the verb complain, and in the other, the noun form, which is complained. Which is the right usage in this particular sentence? The first one reads, the patient complains with a T of chest pain and her blood pressure is high. The second sentence reads, the patient complains of chest pain and her blood pressure is high. One of it is correct and the other is incorrect. Any guesses? നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ്, ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Let's take a look at the answer. Well, the first sentence is incorrect, which definitely means the second one is the right usage of the word complain. Look at these. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സെൻറ്റൻസസിലും ചില എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. The first sentence, the patient presented with a complaint of chest pain. The second and then the third. Quickly read through these sentences and try and find out what are the mistakes it contains. Because in a few seconds time, I'm going to show you the right usage of these sentences. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് കംപ്ലെയിൻ ആൻഡ് കംപ്ലെയിൻറ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എറേഴ്സ് ആൻഡ് കറക്ഷൻസ്, അത് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. But before I display the right usages or the corrections to these sentences, I'm going to give you a few minutes time, let's say a few seconds, right, to identify the errors. My watch is ticking and you have time to identify the errors. Well, let's take a look at the answers. See, can you spot where the error was? Look at the second and the third examples as well. Did you guys find out the similar errors in these sentences? If yes, good job. If no, do not worry. It will take some time for you to master the differences between these words. But now that you know there are differences, try and learn them. And next time, നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ make sure you're using it in the right context. Let's look at the next set of words. Suggest, recommend, advise. എന്താണ് differences between these three? Look at your screens. Suggest, recommend and advise are all words used in referral letters to report information given to the patient. However, the rules of use differ and results in error. Let's look at some examples, and I'm sure these examples കാണുമ്പോൾ you will have a better idea of the usage and the difference in the usages. Here you can see two columns of sentences. Of course, one is marked as incorrect, whereas the other are the right usages. Let's look at them one by one. I have suggested him to see you next week. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് യൂസേജ് പറയുന്നത് I suggested he see you next week. Or I can use it as I advised him to see you next week. The incorrect sentence number 2. I suggested her to return in the morning as she required further blood test and assessment. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് യൂസേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I suggested she return in the morning as she required further blood test and assessment. Why? What makes this incorrect and what is it that's making this one correct?
Let's look at the third example of the incorrect sentence. I recommended him to rest for 3 days. Adinte right usage correctly last sentence on. I recommended he rest for 3 days. So what is it that you understand from these usages? There is a rule that we can follow. Let's get to the rule. This is the explanation. The words suggest and recommend cannot be followed by an object pronoun such as him or her, whereas advice can. So, we suggested him or recommended him nu parayunnathu tettanu. Marichu namakku advised her nu parayam or advised him ennu parayam. So now if you look at the correct usages once more, you'll get an idea. I suggested he see you next week, or I suggested that he see you next week. I recommended he rest for 3 days. I recommended that he rest for 3 days. Any rule manasilayile? Let's look at the next set of words. Explain versus tell. Anything difference undo? Of course you will tell there is a difference in the spelling, but the meaning conveyed same aano. You might think ade explain nu parnal nammal oru karyam oralodu paranju kodukka alle in detail, and tell is also the same. Nammal oru karyam nammal ketta oru karyam oralodu paraya. Explain and tell. Maybe you will say explain is descriptive and tell is tell. Are these the only differences? Let's find out. Explain and tell, they have different rules, and these often cause confusion. Endana namukku nokkam. Well, you can see two sets or two columns of sentences, one with the incorrect usages and the other with the correct usages. I explained then that unsuccessful conception was not unusual in their case. I explained to them the correct usage. I explained to them that unsuccessful conception was not unusual in their case. Incorrect usage. I have already explained the couple the best advice regarding conception. Look at the set of correct usages. I told them that unsuccessful conception was not unusual in their case. I have already explained to the couple basic advice regarding conception. I have already told the couple basic advice regarding conception. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം? What is the rule? The explanation. The word explain cannot be followed by a pronoun or noun without the preposition to. I explain them is wrong. I explain to them is correct. But tell can, അതായത് tell എങ്കിൽ told, I told them, I told to them എന്ന് പറയണ്ട. So you can see for the word explain we need to use to as a preposition before the pronoun or noun. പക്ഷേ tell അല്ലെങ്കിൽ told ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. Hope this is clear. Well, I'm sure this is the next set of words that really confuse you. And നിങ്ങൾ ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ? Most of us end up using ADVICE and we never use ADVISE. ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ യൂസേജസും ഡിഫറൻസസും എന്താണെന്ന്. Advice with an SE is a verb. We advise patients on how to take their medication. Advice with a CE is a noun. We give advice or provide advice to patient on how to take their medication. Well, let's read about this. The noun advice with a CE is uncountable, so it cannot be used in plural form. അതായത് advices incorrect ആണ്. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ?
I gave advices to the patient regarding her medication. My mother gave me advices regarding the use of the medicine. Advices ഒരിക്കലും plural form ൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So what if we want to say that I was given more than one type of advice? Advices cannot be used with an S. So how do I solve this problem? I gave some advice to the patient regarding her medication. Or else I can use pieces of advice. അതായത് more than one, but I'm not adding an S to the word advice, which is a noun form. I'm either using the word some advice or I gave pieces of advice to the students. ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. So advices is the incorrect usage. So keep away from using it in the plural form. Alright, we have a huge list of sentences here with the incorrect usage and the correct usages. So let's go through these sentences, a few of them at least, to understand എന്താണ് right usage and what makes it incorrect. Let's look at the first sentence under incorrect. It would be greatly appreciated if you could make a visit to this family and advise his parents regarding the recommended vaccines for both children. ഇവിടെ advice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ verb ആണോ noun ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And that is why it comes in the corrected form as it would be greatly appreciated if you could make a visit to this family and advise his parents regarding the recommended vaccines for both children. Now do you understand what makes the incorrect sentence correct? Let's look at the shorter sentences. It makes it reading much easier. I gave an advice to the patient regarding her medication. I gave some advice to the patient regarding her medication. I gave advices to the patient regarding her medication. Again, ഇത് നമ്മൾ just previous slide നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. Advices cannot be used with an S. The last sentence in that table. Please advise the patient on how and when to take their medication. Now the incorrect one is written with a CE, but the right usage is please advise the patient on how and when. But the right usage is please advise the patient on how and when to take their medication. Look at the difference in the spelling and the usage and the function that they have. Well, that's it for now. In this video, we did see a couple of words. Highly confusing ആയിട്ട് പലർക്കും തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആവുന്നത്, അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കി. There are many more such highly confusing words and if you master these words, it can make a world of difference to your score. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ I haven't included all of these words. അതൊരു എക്സോസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഓഫൺ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കോമെൻ്റ് ആയിട്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്കമിങ് വീഡിയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് വിൽ ഡിസ്കസ് വിച്ച് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ റോങ് യൂസേജ് ഓഫ് ദോസ് വേർഡ്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ഈ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങിലും വളരെ നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു.